Priya Savasha spoken tutorial alor methods in Java. Hakani ke tutorial in puli mentionai ke method, mencall ke method, hangning i pendan kam da Ubuntu version kharwe penchipau, Java Development Kit iwe penjen real, pan Eclipse live penjenyo penyot. Penbut ikani ke jingkai, pidi benang, kumno bentho compile wadron ke Java program haka Eclipse. Tada bentar kani ke jingkai, sebalik ke website jingi kumno pen I harum. Ka Java method kadi ka jinglom lang jong statement panle betik ya ka wika kam. Meta tongin tho ya ka method. Ha ka Eclipse ngaladipshna ya ka project method. Ha ka project ngaladipshna ya ka Java class akerteng method demo. Ha ka class shabar ka main method in tho ya ka method. Ti type void kerteng jong method tongin ai kerteng ya ka kum display message bracket enter but curly bracket. Ka method kan pen I ka value. Hende da pim kwa ba ka method kan pen I ka value. Kumta ka void keyword da pendan kam. Te minta hapo curly bracket tugin print ya ka message. Te type system dot out dot print ln hello method. Te ngele tho ya ka method. Minta in call ya ka ni ka method. Te hapo ka main method in scenario object jong class method demo. Te method demo kerteng jong object tungin ai kerteng kum md equal new method demo bracket semicolon. Te erupshna u object md junga class method demo dak wapandan kam da u new operator. Minta tungin call ya ka method display message. Te type md dot display message. U dot operator lapandan kam men call ya ka method. Minta tungin run ya ka neka application dak baklik haka run icon. Niyo I ya ka output hello method haka console. Minta tungin tho daw integer haka jaka void. Te type in. Kum ju ru penlong public ya ka method. Ko play ya baro. Da ka balong hi kadi private. Kabala ban access tang hapo ka class haka bala tho. Minta hapo ka method type return 7 semicolon. Kin mau bang itho ya ka statement return haka bakut jang baro ki statement haka method. Ini kalau nomor hadin ka statement return kamlan kanu pat ka statement kaban execute. Minta hapo ka main method haka bakut type ya ka print statement. Te type system dot out dot print ln hapo ki bracket in call ya ka method. Te bu md dot method hapo ki bracket bang ya ki semicolon. Kani kan print ya ka return value cha ka method. Run ya ka application. Niyo I haka output ka value jong u7 la print. Minta in tho kawi pat ka method when call ya kani ka method haka display message. Te type public
void Keteng jaga method square apa bracket in a hang ni in I in a kum parameter jaga method jangi minta apa curly bracket type system dot out dot println apa bracket a into a ting la det ho ya ka square method kaban pen e yo square jang integer kabal I kum ka parameter tungin call ya ka method ha ka display message method the type square apa bracket u integer 5 run ya ka application ni yo e baka output ka pen pau ka square jang u 5 kabalong 25 minta tungin sut hu ya ka jingnyaj jang application ka jing sedang ka dei haka main method haka main method ningkong ila call ya ka display message tika control kala shaka display message pat baro ki statement haka display message la execute kabaningkong kali ka print statement nangta kawan haka square method tika control kala shaka square method ka square method ka shim yung integer 5 maka pen e ya square yung integer kabalong 25 nangta control kala biang shaka display message maka pen e ya ka value 7 ang tapat ka control kala biang shaka main function namar kami ka statement kapan execute haka main method ka application ka code no to minta to kala static ya ka display message ti hadin ka public type static iyo e bangimna ban call ya ka non static method hapo ka static method ti in comment ya ka ni ka call namar ka main ka di ka static method ila ban call ya ka static display message hapo ka ni minta na banta ka static method ngem dan kam manchna yo object ting in comment ya ka ni ka jingshna object kum juru ngin delete md dot run ya ka application iyo e ya ka output hello method but 7 ngem shem la yo e 25 mang dadep comment ya ka call shaka square method ila ru ban call ya ka method na ka wai pat ka class na banta kata ngadep shna ya ka class demo apo ka class shna ya ka method the type public void show bracket enter apo curly bracket system dot out dot println I am from other class save the file biang shaka method demo class minta in call ya ka show method hapo ka method demo class na benda kata nilengkam machna yo object juga class demo kani kalang namar ka show method kani ka benda juga class demo the type demo d equal new demo bracket semicolon nangta call yaka method show tungin run yaka nika application iyo haka console I am from other class
Hakani ko kom la penenkam ki methods haka Java. Ka method name at ki parameter ki pelong ka signature jaga method. Kadba ki curly bracket at ki statement ki pelong ka met jaga method. Ti hakani ka ji kai ina puli man shna ka method man call ka method at ki signature ba bun judge jaga method. Nabanta pen asas hede di shna ka method ba print ka cube jong integer. Mantap kamu jepang spoken tutorial project page ka video haka spoken-tutorial.org. What is a spoken tutorial? Kabatai lengkot jepang ka spoken tutorial project. Ada pibnon ka bandwidth ka baklan pila download page ka. Ka spoken tutorial project tip ka penongi ka workshop dak papanan kami ka spoken tutorial ka I certificate dik papas ka online test. Mantap kamarnya sawat hot shaka contact at spoken-tutorial.org. The Spoken Tutorial Project kalichimita ng project Talk to Teacher. Nagkarsya ka National Mission on Education tingbaga ICT HMRD Government of India. Kamuan gijiti palawag ting mission kadan haka spoken-tutorial.org/nmeict-intro ilapoy siya bukod chong nagajing hikay. Kublay gajing snok tilang mga ukrapakat wansyong penkut no Jai Hind.